25 hombres, una mujer y solo 24 horas para demostrar su valía. En el oscuro corazón de la antigua Roma, dentro de una celda humana en el distrito más infame de la ciudad, se desarrollaba una competencia extraordinaria. La emperatriz del imperio que dominaba el mundo había lanzado un desafío a la cortesana más famosa de Roma, quien podía satisfacer a más hombres antes del amanecer. En jugo no había dinero. El estatus no tenía valor aquit esto era competencia pura, sin filtros, y lo que la emperatriz hizo esa noche marcaría su destino para siempre. Su nombre, Valeria Mesalina, de día, gobernaba junto a su esposo, de noche. Recorría un camino mucho más peligroso, cuando sus ambiciones finalmente fueron demasiado lejos. Cicada sería tan abrupta que los historiadores on debaten si los relatos eran siquiera humanamente posibles, o si fueron la difamación más brutal jamás registrada. Lo que estás a punto de escacar desafiará todo lo que crees saber sobre el poder. El deseo y el lado oscuro de Roma. Antes de adentrarnos detrás de las puertas del palacio, asegurate de estar escrito, por lo que se transformará tu comprensión de la antigua Roma. De like si alguna vez te has preguntado que una de la historia que conocemos es en realidad propaganda. Y camina abajo que es lo que más te sorprende de este relato. Esta historia proviene de múltiples fuentes antiguas, Tacito, Suetonio, Juvenal y Plinio el Viejo, todos escribiendo épocas décadas de los eventos. Cuando aún vivían testigos presenciales, los historiadores modernos han pasado siglos tratando de separar los ecos de la ficción política, y la realidad es, de alguna manera, menos escandalosa y al mismo tiempo mucho más fascinante de lo que sugieren las lentas. Roma brilla bajo el sol Mediterráneo. Los templos de mármol resplandecen blancos. Sin embargo, en los pasillos oscuros del Palacio Imperial se acumulan las sombras. El reinado del emperador Calígula ha descendido al caos. Las ejecuciones son eventos diarios. La paranoia envenena cada palabra. La supervivencia exige parecer inofensivo, invisible, irrelevante. En un elemento del palacio vive Claudio, el hijo de Calígula. A sus 47 ecos. Cada aspecto de él parece exudar debilidad, tartamudea, arrastra una pierna. A veces, las lives se le escapa a mitad de una frase. Durante décadas, su propia familia lo ha descartado, manteniéndolo alejado de la política, creyendo que es demasiado simple, como para importar. Esa suposición, únicamente, le salvaría la vida. Al otro lado de la ciudad, en una mansión digna de la antigua aristocracia romana, reside Valeria Mesalina, de ecos, descendiente de la hermana de Augusto, su linaje es de lo más prestigioso de Roma. Los relatos antiguos describen su llamativo cabello oscuro, piel pálida, y rasgos romanos perfectos. Pero no es solo su belleza lo que cautiva, sino su intensidad. Su mirada se siente penetrante, como si pesara y juzgara todo aquel que encuentra. Ambiciosa y inteligente, su futuro está a punto de decidir sin su consentimiento. Entre la ley romana, los matrimonios son instrumentos políticos, no asuntos de amor. Cuando Calígula arregla el matrimonio de Mesalina con Claudio, nadie espera mucho de él. Claudio nunca gobernaría. Esta unión solo la mantenía cerca del poder. Aseguraba descendencia imperial y resolvía un dilema político menor. La chica no tiene voz. A los ecos, le dicen que se casara con un hombre, tras décadas mayor que ella, que le resulta desagradable. Y eso es todo. La noche de bodas, casarse con un hombre tartamudo que bebía, debía de ser traumático.
En la cultura romana rara vez reconoce tales experiencias, luego, soloters ecos después. Todo cambia. Calígula es asesinado por sus guardias en el 41 después de Cristo. Estalla el caos. Quien gobernar Roma. Los soldados encuentran a Claudio escondido, temblando detrás de una cortina, casi burlándose de él. Lo proclaman emperador. De repente, el hombre que todos consideraban un débil gobierna el mayor imperio de la historia. Valeria Mesalina, con apenas 18 años, se convierte en emperatriz. Pocos sabían que esta emperatriz adolescente se volvería una de las figuras más infames de la historia romana. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.